So, hi all, welcome you to the second chapter of BCK, Business Environment. Our last chapter, BCK and introduction, we have seen what is BCK, BCK characteristics. We have seen different kinds of occupation like employment, profession, and of course, business. We have seen business in greater detail. We have seen the three-dimensional approach of business. We have seen various organizational structure of running a business, sole proprietorship, partnership, LLP, HUF, in the most advanced form, corporate. The merits, demerits, എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. So now we are moving into the second chapter, which is business environment. ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി കാണാൻ പോകുന്നത് what is business environment? എന്താണ് business environment? എന്തുകൊണ്ട് it is important to keep a watch on business environment? What are the constituents of business environment? എന്തൊക്കെ കൂടുന്നതാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? We will see categorization of environmental constituents, micro environment, macro environment. We will see SWOT analysis. ഇന്നത്തെ session, it will be till SWOT analysis. അത് കഴിഞ്ഞ് we will see in greater detail different constituents of business environment. We will also learn the pestle analysis. Pestle analysis, it's also understanding business environment in a different approach. So ഇതാണ് chapter 2-ന്റെ scope എന്ന് പറയുന്നത്. So let us go to the PPTs. As usual, I'll be covering the entire chapter through PPT. I will be using a lot of examples. Wherever we are able to relate, I'll be using some live examples. So I strongly recommend, കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, please do take running notes. Very, very important. പറയുന്ന syllabus related കാര്യങ്ങൾ, if you are able to relate with the examples which I am trying to say, please write it down. Because കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, when you are able to relate with an example, your comprehension will increase. നിങ്ങൾക്ക് retain ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള capacity കൂടും. And always keep note of the new words. Very, very important. Because I've told you, it is always on these new words that you are going to be tested. Okay, guys. So let us move to the PPT. All right. So first of all, chapter തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ്? നമുക്കറിയാം എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ മലയാളം ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്, നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ചുറ്റുപാടിനെയുമാണ് you call it as environment. Just like in your environment, you will have neighbors, you will have your friends, you will have your relatives. പലരും നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് പല പല രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ in the same way ബിസിനസിനും പല പല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഉണ്ട്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഒക്കെ ബിസിനസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പല പല രീതിയിലായിരിക്കും. One might affect the business in a very subtle way, വളരെ ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും. But whereas the other would be impacting the business in a very greater way. So പല ബിസിനസിനും ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് പല രീതിയിലായിരിക്കും.
സോ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിനെ കുറിച്ചും ഓരോ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് അതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്. സോ കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്, ലെറ്റ് us go to the first session, which is introduction. 2.1 Introduction. Basic challenge for any person or business is survival. അതായത് നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ്. നമ്മൾ ഈ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ഒരു പ്രമുഖ സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു the survival of the fittest. Same thing. If you are in an environment, your primary objective is to survive. ജീവിച്ചു പോവുക, നിലനിന്ന് പോവുക. That is called survival. മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സർവൈവൽ. പിടിച്ചു നിൽക്കുക. That is called survival. For survival in long term, a company requires two capabilities. What are those capabilities? രണ്ട് capabilities വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. What are those? The ability to prosper. Ability to prosper. What do you mean by prosper? Prosper ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വേർ ഇറ്റ് ഇസ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗ്രോയിങ്, യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൈയിങ്. നിങ്ങൾ വളരുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. Some famous personality has said this. Same thing apply here. ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗ്രോ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ തന്നെ യു കനോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് യു വുഡ് ബി ദെയർ ആഫ്റ്റർ 30 years, because you cannot stay like that, അല്ലേ? Same thing. The first capability is to prosper. You have to grow. You are bound to grow. Then the ability to change. The ability to change. ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ there will be lot of things which is affecting you. പല കാര്യങ്ങൾ മാറി വരും. ബിക്കോസ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡൈനമിക്. ഒരു ഇന്ന് കാണുന്ന ചലഞ്ചസ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വരുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. നമ്മുടെ ICAI എക്സാം കണ്ടില്ലേ? ഇറ്റ് വാസ് സപ്പോസ് ടു ഹാപ്പൻ ദിസ് അറ്റംപ്റ്റ്, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു. അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്തു. ബട്ട് ബിക്കോസ് of this pandemic situation, it had to change its decision. So അതുപോലെ തന്നെ environment, since it is very much dynamic, whenever required you have to change. That ability determines your survival. ചേഞ്ചിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുക, ചേഞ്ചിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുക, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. That is also one such capability for the survival of a business in long term. The ability to prosper as well as the ability to change. പിന്നെ as per the study material പറയുന്നു roughly 1.37 lakh firms, business organizations ഓരോ ദിവസവും തുടങ്ങുന്നു, ഓരോ ദിവസവും ജനിക്കുന്നു, at the same time ഓരോ ദിവസവും മരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് this death happening? Why is business phasing out? Because it is not able to adapt to the change. Survive ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. That is the reason. Then, for survival in the business, either opportunities are to be created or threatened from others. ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചു മേടിക്കുക. You have to extort the opportunities. അല്ലെങ്കിൽ you have to create opportunities. Opportunities create ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is not that simple. ഒരിക്കലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മളെ തേടി വരില്ല. യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. ബട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ബിക്കോസ് opportunities, much of the opportunities will be
tapped by some other person, might be tapped by some other person. Of course, you have that chance of creating an opportunity, but threatening from others, that is called competition. വേറൊരാളിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം the famous example of Jio. എങ്ങനെയാണ് ജിയോ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് കീഴടക്കിയത്? It was threatening. It threatened the opportunities from the existing players. ഭാരതി എയർടെല്ലും ഐഡിയയും വോഡാഫോണും of course BSNLും ഒക്കെ കൊടികുത്തിയ വാണ ടെലികോം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കയറി വന്ന ആളാണ് ജിയോ. Now they are the top first company in India when you take the subscriber base. എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തത്? How did they do it? It was threatening. They threatened the opportunities. Already the market was saturated. എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു, different players ഉണ്ടായിരുന്നു. They came in with predatory pricing. കൊന്നു കൊലവിളിക്കുന്ന prices. Earlier when we used to pay how much? 200 rupees for 1 GB. They came with 200 rupees, same 200 rupees, unlimited internet at unlimited talk time. They completely disrupted the market. So they threatened the opportunities. Then each business operates in its unique environment. It influences the environment and get influenced by it. നമ്മൾ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് we might be having some role models. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ, നീ അവനെ നോക്കി പഠിക്കുന്നു. Like that, we will be influenced by some other person. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നോക്കി പഠിക്കാനും some other mother would be saying that. Very unlikely, but still I'm telling you. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ the business, അതുപോലെ തന്നെ business might be influenced by the environment. എൻവയോൺമെന്റിലെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ബിസിനസ്സിനും ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ആ ഫാക്ടേഴ്സും might be getting influenced. They might be getting influenced out of our business. So അതാണ് പറയുന്നത്, our business might be influenced and might get influenced. Business influences and gets influenced. Business environment unique എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the same country, the same environment wherein which one particular industry, for example, a car manufacturing industry, might be set up in the same business environment. At the same time, some another industry, maybe like fertilizer industry, അവരും same business environment തന്നെയായിരിക്കും. But for each of them, the way in which they get influenced and they influence would be different. Different factors of business environment മായിട്ടുള്ള the communication, the way they get influenced would be different. For each business environment is unique. അവർക്ക് അവരുടേതായ തനതായ ഒരു എൻവയോൺമെന്റും തനതായ way of dealing with environment. That is what it is said here. നമ്മൾ environment എന്ന് പറഞ്ഞു, but we have not seen what as the constituents of business environment. Okay. Guys, basically speaking, these are the four business constituents. അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് let me tell you the meaning which is given in the study material for business environment. Business environment meaning. Business environment represents all external forces, factors, and conditions that
that affect in some degree of impact and impact on business decisions, strategies, and decisions that exert some degree of impact on business decisions, strategies, and actions taken by the firm. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആണ്, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം, അകത്തുള്ള ആൾക്കാരും വരാം. But as per this definition, business environment represents all external forces, factors and conditions, പല പല ഘടകങ്ങളാകാം, പല പല കണ്ടീഷൻസ് ആകാം, that exert, that put in a degree of impact on business decisions, strategies, and actions taken by the firm. ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസിനെയും ബിസിനസിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെയും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയും ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ്, ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബിസിനസ്, അതിനെയാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. ദർ ആർ സം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. ഇനി എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് നോക്കാം. എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബിസിനസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? വെരി സിമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? One would be obviously customers, because business exists for customers. Business derives money from customers. പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? Suppliers കാണുമോ? Business has to deliver something. For that, something has to be created. You cannot create something from nil. You have to source something. You have to change it in different way, and you have to offer to the customers. So അതുകൊണ്ട് suppliers കാണും. Obviously, you will have competitors. നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല ഒരു ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിൽ. You will have your competitors. Just like Jio had our Airtel, Vodafone, Idea, you will have lot of competitors. Then you have creditors. Creditors, ആരാണ് creditors? Of course, suppliers തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലയേഴ്സും ക്രെഡിറ്റർ ആകാം. അതുപോലെ തന്നെ you take money from banks. You borrow money from banks for running your business. So they are also part of business environment. They can influence the business. If the rate of interest is high, then the business has to earn more revenue, has to earn more profit. For that, they have to increase the prices, increase the prices of the product they offer. So creditors can also influence the business decisions, business actions. Then we have government, one of the major constituent of the business environment. Government in the policies, of course, it will affect the business. Government പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ you have to comply. For that, there might be cost. Sometimes government will say something which is beneficial for you. So in that way, government also exert some degree of impact, either bad degree or good degree, either in good way or bad way. So these are the basic constituents of business environment. Now, we are going to see what are the characteristics of business environment. എന്താണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ character, the trait, the differentiating factor. എന്താണ് characteristics of business environment? First thing is complex, easier to understand in parts but not in entirety. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ബിസിനസിനെ എങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടർ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് you might be able to clearly bring out. But ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ബിസിനസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഒരു particular constituent ബിസിനസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ at the same time, because of the same impact, some other constituent will affect the business in another way. For example, government says your trading is prohibited. നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലമല്ലേ, you cannot open your 24/7 hypermarket just like that. Government ഒരു time constraint കൊടുക്കും. So definitely some customers will be affected. So അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് one particular constituentനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, but ഈ പല constituentsനെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് how it is going to affect the business in entirety അത് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's not a simple thing. So that's why business environment is complex, not easy to comprehend. Then business environment dynamic ആണ്. എന്താണ് dynamic? Something which changes constantly. ഓരോ സമയവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Why it is said so? Constantly changing in nature and evolves daily. Why is it said so? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? Because ഇന്ന് കാണുന്ന ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ചിലപ്പോൾ നാളെ കണ്ടെന്ന് വരില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇന്നില്ലാത്തൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നാളെ പെട്ടെന്ന് വന്നു വരാം. ഒരു ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സാനിറ്റൈസർ ഇൻഡസ്ട്രി. കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പലരും സാനിറ്റൈസർ എന്താണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവർക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രോൺ. സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു കമ്പനി, can you imagine how much revenue they are earning now? Exponential growth അല്ലേ? So അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇസ് ഡൈനാമിക്. Now moving on, multifaceted. Some development is observed as an opportunity for one industry, whereas for another company it is perceived as a threat. Multifaceted എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല മുഖങ്ങൾ കാണും. ഒരു മുഖമല്ല, പല മുഖങ്ങൾ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോഴ്സ്. കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന്റെ കാലത്ത് ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോഴ്സിനെ റിയലി ഇറ്റ് ഹാസ് ഷുക്ക് ഡൗൺ, ശരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്തു. ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോഴ്സ്, ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ സ്റ്റോഴ്സ് നേരെ മറിച്ച്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ബാഡ് ടു ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോഴ്സിന്, ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ്സിന് കൊറോണ ഹാസ് ബീൻ റിയലി ബാഡ്. But think about online business. They have zoomed. They are making a killing out of it. Like, for them, this is an opportunity, but for them, it is a threat. Adana multifaceted. Then, far-reaching impact. Any environment changes has an impact on the organization in several different ways. Environmental വരുന്ന ഒരു particular change, it will have an impact on the organization in different ways. പല രീതിയിൽ environmentലെ changes ബിസിനസ്സിന് impact ഉണ്ടാക്കാം. How do you explain that? Excuse me. So എന്തുകൊണ്ടാണ് it is saying far reaching impact ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്? For example പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു, we have seen different constituents. ഇതിന്റെ അകത്ത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ്. ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കടക്കാർ. നിങ്ങൾ സാധനം വിറ്റു, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ബേസിസ്, നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല.
one particular creditor, a big creditor, was supposed to pay you on 30th day. 30th ദിവസം തരേണ്ടതായിരുന്നു. He has defaulted it. തന്നില്ല. 45 days ആയി തന്നില്ല. It is such a big, one very important creditor. So you have a cash crunch, liquidity crisis one. You don't have money to pay. You don't have money to pay your creditors. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. You might not be able to pay to your employees. So ഒരു particular constituent of environmentന്റെ action പല constituentsനെയും affect ചെയ്യുന്നു. That is what it is saying. Far reaching impact. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് ആകില്ല. It's like a chain reaction. ഒരു ആളുടെ impact would be impacting other constituents as well. That is why it is said far reaching impact. So that's about the characteristics of business environment. Business environment is complex, dynamic, multifaceted, and it has got far reaching impact. Now we are going to see why business environment is important. എന്തുകൊണ്ട് business environment important ആണെന്ന് പറയുന്നു. First point, determining opportunities and threats. Analyzing opportunities and threats before getting into the business. Business environment പല പല constituents ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. From this environment, even before you are getting into the business, if you carefully study the business environment, you will get to know what are your opportunities and what are your threats. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ, എന്താണ് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്, what are your threats. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിനെ ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം, ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ്. എന്താണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ്? ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ ബിസിനസ്, യു അനലൈസ് യുവർ ചാൻസസ് ഓഫ് സക്സസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം ബെനഫിഷ്യൽ ആണ് എന്ന് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ത്രൂ what feasibility studies. So business environment determines the opportunities and threats. Then giving direction for growth. Giving direction for growth. Sensing an opportunity from the environment. Giving direction for growth. The environment can give you signals. The environment can give you some green signal as well as red signal. You can sense an opportunity or a threat based on the signals which are given by the business environment. For example, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ business environmental, you know that when it comes to the tire industry, due to the face-off between India and China, government has almost curtailed the imports from China. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള വളരെ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടയർസിന്റെ ഇമ്പോർട്ട്സ് we have stopped. So that is a signal, or that is an information given by one of the constituent of business environment, which is the government. So how is it determining my growth? How is it determining the growth of a tire manufacturer? Of course, he has immense opportunities, even if we are in a pandemic. So അതുകൊണ്ട് business environment can give you signals for growth. That is one example. Then continuous learning. As the environment is dynamic and complex, learning is very, very important. Business environment നെ നോക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ, how business environment is going to affect my business, അതിനു വേണ്ടി തന്നെ we have separate departments in companies.
വലിയ വലിയ corporates, there is a department called FP&A, Financial Planning and Analysis. What are they doing? They're closely monitoring the business environment on a day-to-day basis and try to figure out what is good for me and what is bad for me. So learning of business environment is very much important, guys, because business environment നമ്മൾ watch ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ you might not sense what is an opportunity and what is a threat for you. So continuous learning is important. Then you have image building. Image building by showing sensitivity to the environment in which they are operating. Being sensitive. Sensitive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? When something happens, you either react or keep quiet. No, keep quiet. Okay, react. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ famous business entrepreneur Mr. Chittilapalli Kochauseff. He was part of a business environment wherein which the social sin of നോക്കുകൂലി was there. നോക്കി നിന്നാലും കാശ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ. Very, very bad situation for a businessman. അവന്റെ എംപ്ലോയീസിനെ വെച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും the trade union will come and ask you for the നോക്കുകൂലി. നോക്കുകൂലിക്ക് I don't know, English ആരും ഒരു വേർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. I don't think there is a word for that. Because it is something exclusive only in Kerala, the communist ruling state. എന്താണ് ഈ so image buildingനെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് if you are looking into the business environment. അതിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു? How did Chittilapalli Kochauseff respond to that? And how did it affect the image building? How did it create an image for V-Guard Industries? എങ്ങനെയായിരുന്നു? Immense. It was a big headline in almost all dailies then. കഥ അറിയാലോ, നോക്കുകൂലി ചോദിച്ച ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ എംപ്ലോയീസ്, പുള്ളിയുടെ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു, പുള്ളിയുടെ വർക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുകൂലി ചോദിച്ച ആൾക്കാർ വന്നു, ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് വന്നു, ലേബർ യൂണിയൻസ് വന്നു, CITU-കാർ. പുള്ളി കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിനെ വെച്ച് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിനെ വെച്ച് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂലി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു? പുള്ളി he himself unloaded all those things in the lorry. ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല because the owner himself has did it, അല്ലേ? So how did it impact the business of impact the image of V-Guard Industries? പുള്ളി 5 പൈസ ചെലവില്ലാതെ he had made a huge advertisement. മനഃപൂർവ്വമല്ല, it just happened. So that is why അതൊരു image building ആണ്, അല്ലെ? It really brought V-Guard into limelight in those days. Even ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ at that time he was having only one kidney. ഒറ്റ കിഡ്നി ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ. He has unloaded all those kind of things. That is being sensitive to the business environment, and he created a image for his company. Okay, then going on, meeting competition helps to analyze the competitor's strategy and formulate their own strategy. Business environment, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, FP&A, Financial Planning and Analysis എന്ന് പറഞ്ഞ separate department. What are they doing? They are closely monitoring the business environment and trying to see what are the opportunities and what are the threats. ഈ threats പഠിക്കുന്നതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് they will get into something called competitor analysis. There is something even called industrial espionage, which means ചാരപ്രവർത്തനം, ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ചാരപ്രവർത്തനം. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? They will go to the competitor, somehow sneak into the competitor and try to get their strategy. അവരെന്താണ് അവരുടെ പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്പിയനേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോമ്പറ്റീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രോപ്പർലി കോമ്പറ്റീറ്ററിനെ മായി പിടിച്ചു നിൽക്കാനും വേണ്ടി ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് അനാലിസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ്
business environment importance നൽകുന്ന factors. Okay guys, moving on. ഇനി organizations response to its environment. എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ റെസ്പോൺസ്? നമ്മൾ കണ്ടു ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് വാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ ബിസിനസ് because many things are evolving, many things are happening. At the same time, business organization, they have to devise their own response strategy. They have to respond to the factors. പല ഫോഴ്സസുമായിട്ടുള്ള how you are going to respond. Basically, we have three type of response. One is administrative response, competitive response, and you have collective response. എന്തൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസസിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. Administrative response, the most common organizational response and include the development of policies, budgets, new objectives, etc. Can be either proactive or reactive. Or a change if you are able to sense in the business environment. ആദ്യമേ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന the first response will be something which is organizational. Within the organization, they will change something so that they better fit in the change. ആ ചേഞ്ചിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി you will do something within the environment. What do they do? For example, നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പം this pandemic, COVID pandemic has hit the business like anything. ശരിക്കും the entire business and the entire economy is in shadows. So, ഇവിടെ the most important thing every business is looking into is how can I reduce my cost, because revenue illa, I don't have revenue. So the only point where I can control is cost. എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം? കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്താണ്? this is a situation അല്ലേ? So the business has to give a response so that they can cut the cost. Administrative level എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Most companies have did it, firing and reducing the salaries of top level and management. കുറെ ആൾക്കാരെ ഫയർ ചെയ്യും, കുറെ ആൾക്കാരുടെ സാലറി വെട്ടിക്കുറയും. So that is one administrative response to a situation, to an environmental change. That is the most common method, the common response in dealing with the change in the environment. Then competitive response. എന്താണ് competitive response? Actions to enhance the competitive advantage of the firm to win over the rivals or competition in the market. When there is a major competitor, ഒരു വലിയൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ വന്നു, just like the way Jio had come in. Reliance Jio വന്നപ്പോൾ they were doing the predatory pricing. Predatory pricing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ വിഴുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള pricing. So what did they do? The other telecom operators, what did they do to cope up with that change? എന്ത് ചെയ്തു? Suddenly they had to bring down their prices, because if they want to survive, the only way out of it is to reduce the price. There were no other go. He has to do it. Compulsory he has to do it. And they did it. So that is one way of competitive response. When there is a major competitor and you don't have any other way, of course you have to do something. You have to do something in response to a competitor, and you have did it, and they have did it. So that's a competitive response. Now you have something called collective response. Collective response. എന്താണ് collective response എന്ന് പറയുന്നത്?
Organizations can cope up with uncertainty through increased coordination with other organizations by forming of joint venture or alliances, etc. Collective response. ഒരുമിച്ച് കൂടിയുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ്. ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ചേഞ്ചിന്, ഒരു ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വന്ന ഒരു ചേഞ്ചിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായ ഒരു റെസ്പോൺസ്. ജിയോ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു ജിയോയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള പല നീക്കങ്ങളും നടന്നു. Everybody went into, all these telecom operators went to try and said that this is predatory pricing, this will completely disrupt the market എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, കേസ് കളിച്ചു. Nothing happened because it is Ambani. That's it. Answer is very simple. ഒന്നും നടന്നില്ല. എല്ലാത്തിനെയും, എല്ലാ ഇന്ത്യൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിനെയും എല്ലാം അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ജിയോ സ്റ്റിൽ സർവൈവ്സ്. ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക് ഔട്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ്. കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാന്ന്, എന്താണ്? യു കോപ്പ് അപ്പ് അൺസർട്ടനിറ്റി ത്രൂ ഇൻക്രീസ്ഡ് കോർഡിനേഷൻ വിത്ത് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. വി ആർ ഫോമിംഗ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അലയൻസസ്. ജോയിന്റ് വെഞ്ചറും അലയൻസും വെച്ച് ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റിയെ മീറ്റ് ചെയ്തൊരു കഥയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കഥ, ഇറ്റ്സ് റിയാലിറ്റി. നമുക്കെല്ലാം പരിചിതമായ റിനോ ബ്രാൻഡ്, റിനോ cars, Renault, whatever. It's a French company. You call it Renault. So, ഈ റിനോ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന കഥ അറിയത്തില്ലേ? It was a French manufacturer and it didn't have any presence in India. എനിക്കൊന്ന് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലാണ് അവര് കാലുകുത്തിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. So, what did they do? Their major challenge, they knew that India is a good market. Four-wheeler industry, India is a good market, and they knew it. They studied, they did all the feasibility study, and they knew India is a good market, and they knew it is good to invest. So, but they had a challenge. ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ചാലഞ്ച്? They know they can set up a manufacturing plant. Corporate, I can do it. But the challenge which Jio faced was that it didn't have any dealership network. സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാലും വിറ്റ് കളയാൻ, വിറ്റ് പോകാനായിട്ട് ഡീലർഷിപ്പ് നെറ്റ്വർക്കോ സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സർവീസിംഗ് സ്റ്റേഷൻസോ റിനോയ്ക്കില്ല. ഹൗ ഡു ദേ ടാക്കിൾ ഇറ്റ്? എന്ത് ചെയ്തു അവര്? ദേ സ്പോക്ക് വിത്ത് മഹീന്ദ്രയുമായി സംസാരിച്ച് ദേ കെയിം വിത്ത് എ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ. മഹീന്ദ്ര നമുക്കറിയാം, ട്രാക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി, ഹെവി വെഹിക്കിൾസിൽ അവർക്ക് വമ്പൻ നെറ്റ്വർക്കാണ്, ഇന്ത്യയിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കാണ്. So they had a discussion with Mahindra, and both of them shook their hands. അങ്ങനെ അവർ Mahindra Renault, the first car, ലോകം ഇറക്കി. And that was a huge hit. പിന്നെ once they sensed how market is responding, പയ്യെ they have started their own factory, they have their own dealers. അങ്ങനെ now they have become one of the top brands. Duster, it's a history. Then now we will move to so idana basically the three ways of responding to a change in business environment. ഇനി environmental influences on the business. എന്തൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്, എങ്ങനെയാണ് എൻവയോൺമെന്റ് ബിസിനസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? Like living beings interact with environment, business also interact, and their success is also how well they interact. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് പോലെയാണ് തന്നെയാണ് ഒരു ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ബിസിനസിന്റെ ചുറ്റുപാട്. നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാ? How are we living? We are following the rules, regulations. നമ്മളാ വേണ്ട രീതിയിൽ ബിസിനസ്, ഇപ്പൊ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നതിന് ഇപ്പം എവരിബഡി ഈസ് ടെല്ലിങ് യു ടു സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ
നിങ്ങൾ ആ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ചല്ല പോകുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ഫ്ലോ, നോ പ്രോബ്ലം. But if you are trying to do something which is against what the society is telling you, you are in trouble. അല്ലേ? So അതുപോലെ തന്നെ now what you are going to do, what are you doing here? You are interacting with the environment, and the environment എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു. Everybody is saying that you have to stay home. Government is also saying you are accepting that. And your success is how well you interact. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ഇഴുകിച്ചേരും. So same way ബിസിനസ്സും സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it has to interact well. It has to interact in a responsible way to the environment. The best method to carry with success is to adapt with the change and not to be closed with the change. എന്താണ്? ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിൽ എവറി ഡേ there would be lot of changes happening. So അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ what is the best strategy? ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, you have to adapt with the change. നിങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കണം. That is what survival of the fittest is all about. ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തം, survival of the fittest. So you have to adapt yourself. That is the best method for organization structure. അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ ഫെയിലിയറിൽ നിന്ന് കരകയറിയ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും കാഡ്ബറി സ്റ്റോറി, കാഡ്ബറി ഡയറി മിൽക്ക്. ഒരു കാലത്ത് സംവെയർ ഇൻ 2005-6 സംതിങ് ലൈക്ക്, അന്ന് ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ത്രെട്ട് വന്നു കാഡ്ബറി ഡയറി മിൽക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിലും വിറ്റ കാഡ്ബറി ഡയറി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റിൽ ആളുകൾ പുഴുവിനെ കണ്ടു, വേംസിനെ കണ്ടു. അത്രയും വലിയ ചോക്ലേറ്റ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്, വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ശരിക്കും കുലുങ്ങി. Their brand value was hit. Their market was hit. ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ അവര് തലങ്ങും വിലങ്ങും. Their business was completely about to collapse. And how did they cope up? എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്തത്? What did they do? They accepted that yes, ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി. I have accepted that change. ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി, and we are ready to correct that. തെറ്റുപറ്റി accept ചെയ്തത് മാത്രമല്ല, they have did something so that it doesn't repeat in future. They have completely revamped the packaging facility. Packing completely മാറ്റിമറിച്ചു. They also brought in this VC cooler with tie-up with വോൾട്ടാസുമായിട്ട് ടൈപ്പ് നടത്തി. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണില്ല ഒരു ചെറിയൊരു പെട്ടി, and it's actually inside it is a little cool. Room temperature അല്ല, it is below room temperature. So VC coolers കൊണ്ടുവന്നു. And they also brought in beautiful advertisement, strong advertisement campaign they brought in. They invested heavily on this packing and advertisement, and they emerged out of that crisis. They really coped well. അത്രയും വലിയൊരു ഡിസ്റപ്റ്റീവായ ബിസിനസ് കംപ്ലീറ്റ് തൊലഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷന് they made something, they did something, and finally they succeeded. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്യാമ്പയിനും വഴിയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ they came out of that crisis. So that's what it says. The best method to carry out is to adapt. You have to accept the change and not be close to the change. അവരത് മിണ്ടാതിരുന്ന് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും പറയാതെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാതെ if they just simply continued the business, I don't think Cadbury would be there right now. At least Dairy Milk would not be there right now. That is
how environment influences the business. Now, moving on. Framework to understand the business environment. എന്ത് ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് വേണം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ? So, first thing is to understand how uncertain the business environment is. എത്രമാത്രം വോളറ്റൈൽ ആണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് മൈ ബി റിയലി വോളറ്റൈൽ. നമുക്ക് ഒന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ, നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാങ്ക് ആയി നിന്ന് പോകേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ്. നൗ ദ കറന്റ് സിനാരിയോ, എല്ലാവരും ബ്ലാങ്ക് ആണ്. നോബഡി നോസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത 2020 വേണ്ടി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ബജറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗോൺ. ഒരു മീനിങ്ങും ഇല്ലാതായി പോയി. ബിക്കോസ് നോബഡി തോട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് പാൻഡമിക്, അല്ലേ? So first you have to understand how uncertain, എത്രമാത്രം uncertain ആണ് business environment. You have to analyze that. Then secondly, audit the environmental forces. Audit the environmental forces. You have to go and see what all are the forces which is acting on my environment. എത്ര രീതിയിൽ, എന്തൊക്കെ ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ ഫോഴ്സസിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ? യു ഹാവ് ടു ഓഡിറ്റ്, യു ഹാവ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട്, യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ആൻഡ് ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് is affecting my business. Then thirdly, focus more on the explicit consideration of the immediate environment of the organization. When you verify, when you look into the environment, you will understand that there are certain factors which is putting more pressure, more pain, more pressure point. There are certain factors. അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ യു ഹാവ് ടു മോൾഡ് യുവർ ബിസിനസ്. ഇപ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക്കിൽ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്ത ഒരു പാർട്ടാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കസ്റ്റമേഴ്സ് ആസ് എ ബിസിനസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ്, കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പൈസ ഇല്ല. They don't have money to pay you. So you, as a response to this situation, you can develop various strategies. You can bring out a business model wherein which you can give products in EMI option, അല്ലേ? സോ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആണ് ബിസിനസ്സിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വാല്യൂ ചെയ്ത് ഗെയിജ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു, അതിനു വേണ്ടി ബിസിനസ്സിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു, which is posing major threat. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം. So these are the three ways or three basic legs of the framework wherein which you should understand the environmental influence. First, you have to understand എത്രമാത്രം uncertain ആണ്. Second, you have to see, you have to audit the environmental factors. എന്തൊക്കെ factors ആണ്. And third, you have to focus more on that particular constituent which is having an immediate impact on the business. Okay, that's about the framework to understand the business environment. Moving on. Why environmental analysis? എന്തുകൊണ്ട് എൻവയോൺമെന്റിനെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യും? It helps the analyst to anticipate opportunities and threats and to plan to take optional responses to these opportunities. ഞാൻ പറഞ്ഞു, in a corporate setup, you will definitely have analysts sitting in FP&A wing, financial planning and analysis. Analysts നിൽക്കുന്നുണ്ട്. So they are constantly observing the business environment. എവിടെ എനിക്ക് opportunity, എവിടെയാണ് the threat.
So ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ you have to analyze the business environment. ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, അതിൽ എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രെറ്റ്സ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് അല്ലേ. സോ that is why we are doing environmental analysis. Then managers can concentrate more on those factors that can be anticipated with more accuracy. മാനേജേഴ്സിന് ഈ അനാലിസിസിന് ശേഷം they can concentrate on those particular factors that can be anticipated with more accuracy. നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് you have created a scenario. ആ സിനാരിയോയിൽ ആ അനാലിസിസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് you will get to know certain things. You will have certain control points. For example, cost side is predictable to devise a profitable strategy. ഇപ്പം പ്രോഫിറ്റ്സ് എല്ലാം ഡ്വിൻഡ്ലിംഗ് ടൈമാണ്, ആരുടെയും പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇല്ല, എല്ലാം പ്രോഫിറ്റ്സ് ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. സോ അനാലിസിസിന്റെ പാർട്ടായി ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഡേറ്റയിൽ when you are trying to devise a to devise a strategy to increase your profits, അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് സെയിൽസ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ ഇറ്റ്. എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് very hard to say, very hard to predict. But at the same time, you will be knowing how much will it cost to produce a particular product. അല്ലെ, ഒരു particular product manufacture ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരുമെന്ന് you can predict well in advance, right? You can predict well in advance at least the cost part. അല്ലെ, so when managers should concentrate on those factors, ഏത് ഫാക്ടേഴ്സിനാണോ which can be anticipated with greater accuracy. ഇവിടെ കോസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ്, കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടറിനെ വേണം മാനേജേഴ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ when they are devising a strategy. So this is why business and environmental analysis is important. It shows you what are your threats and what are your opportunities. Moving on. Purpose of environmental analysis. What is the purpose? എന്താണ് ഉദ്ദേശം? First, the analysis provides an understanding of current and potential changes taking place in the environment. Example, low reliance on Chinese suppliers as import industry. Okay. എന്താണ് ഉദ്ദേശം? What is the purpose of environmental analysis? Environmental analysis എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റിനെ ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ്, നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിനെ ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്യുക, അവരുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ദ ബിസിനസ്. സോ when you analyze the economic environment or the business environment, you will get to know the current situation. ഇപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ? What is the current situation of my business? And what my business will be in future? The potential changes. ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം? You anticipate, you forecast, you do budget projections, അല്ലെ? സോ അങ്ങനെ you can forecast also. ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനും അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലെ സിറ്റുവേഷനും അറിയാം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ when you observe the government, business constituent that is government, due to this India-China standoff, many of the imports are curbed. Many of the suppliers are not able to supply items from China. So അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് you cannot rely on Chinese suppliers. So accordingly, you should devise your future strategy. That is one purpose of business environment.
നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് ഭാവിയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് you can extrapolate. അല്ലേ? So that is one purpose of environmental analysis. Second, helps in strategic decision making. തന്ത്രപരമായ strategies. തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾക്കും ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിനെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ കോമ്പറ്റീറ്റർ അനാലിസിസ്, കോമ്പറ്റീറ്ററിന്റെ പ്രൈസിങ്, കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോമ്പറ്റീറ്റർ അനങ്ങുന്നു, കോമ്പറ്റീറ്ററിന്റെ അനക്കം, മാറ്റം, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you will be able to devise a strategy. തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാം. So even for developing a sales strategy, a marketing strategy, you have to look into your competitors. So when you are looking into the competitors, you are actually analyzing the one particular constituent of business environment. So that is also one purpose of business environmental analysis. Now third, it fosters strategic thinking in the organization and brings out fresh viewpoints in the organization. Strategic thinking, തന്ത്രപരമായ ചിന്തകൾക്കും environmental analysis വഴിയൊരുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ you can develop fresher perspectives, new perspectives. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് you consider it as a waste of expenditure. But when you see your competitor, he is making hell lot of money because you analyzed and found out that it is because of their advertising strategy. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. So in that case, you are developing a fresh perspective. ഒരു പുതിയൊരു perspective നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്. Yes, advertising is important. I should also put some money on advertising. So this is why these are the purpose of environmental analysis. You get to know the current situation and potential changes. Then ഇനി എന്താണെന്ന് environmental scanning എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Environmental scanning, the process by which organizations monitor the relevant environment to identify the opportunities and threats affecting their business for the purpose of strategic decisions. The process, it is the environmental scanning എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you are looking into the environment. It's the analysis of environment. അതാണ് environmental scanning എന്ന് പറയുന്നത്. It is the process of monitoring. You monitor the relevant environmental constituents to identify opportunities and threats. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡേഞ്ചേഴ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അപായ സൂചനകൾ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബൈ വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ്, ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ദി സ്കാനിങ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡർഡ് ഫോർ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്കാനിങ് ആർ, എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? First one, events. ശ്രദ്ധിക്കണേ, these words are very much important. These words are testable. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. In MCQ, you will be able to figure out. Specific occurrences taking place in an environment that can be observed and tracked. ഒരു specific occurrence, ഒരു event എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Something which has happened, something which is happening, അതിനെയൊക്കെയാണ് occurrence എന്ന് പറയുന്നത്. In an environment that can be observed and tracked. അതിനെ നോക്കുകയും ചെയ്യാം, അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. For example, our COVID. It is an event. It is an unexpected event. You can see, you can observe it and you can track the impact. Business എങ്ങനെ affect ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. So this particular thing, it's something which has happened. That is called event. Environmental നടന്നൊരു സംഭവം അതിനെയാണ് event എന്ന് പറയുന്നത്. Then trends. The course of action along which events takes place. The course of action along which event take place. ഒരു event നടന്നു. We have this COVID pandemic. That is an event. Because of this event, there is a course of action. There is a course of action. ഒരു trend നടന്നു. The trend is called course of action. A way of doing something. Course of action. Trend കേട്ടിട്ടില്ലേ? Fashion trend എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം. So there is a course of action. കോവിഡ് നടന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച ബിസിനസ് നോക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണ്?
spending. People spending drastically came down. What are we doing now? We are keeping old money in our vaults. നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ വളരെ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് വി ആർ സേവിങ് മണി, വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ അവർ ലോക്കേഴ്സ്, തിങ്കിങ് ദാറ്റ് എക്കണോമി വിൽ fall down, collapse, we might get fired, നമുക്ക് ജോലി ഇല്ലാതെ വരും. So അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ you tend to reduce your spending, rather increase your savings. So this is a trend which is happening and which is badly affecting the business. Then issue, current concerns that arise in response to events and trends. Okay. എന്താണ് issue? What is an issue? Current concerns that arise in response to events and trends. ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസിനസിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ what is the issue which business is facing? What is the problem? Issue is nothing but problem, the concerns of the business. ബിസിനസിന്റെ concerns. എന്താണ് ബിസിനസിന്റെ the major problem which business is facing? Same thing, spending നടക്കുന്നില്ല. That's a concern for business. It's a problem for the business. Spending നടന്നാലേ സെയിൽ നടക്കും, സെയിൽ നടന്നാലേ പ്രോഫിറ്റ് കയറും, പ്രോഫിറ്റ് കയറിയാലേ കമ്പനി വലുതാവും. സിമ്പിൾ. Then expectations. എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രതീക്ഷകൾ. I am expecting a good result from you, അല്ലെ? So I am counting on you. So എന്താണ് expectations? Demands made by interested group in light of the issues. Demands. What are you asking to the interested groups in light of the issues? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ്? എന്താണ് ബിസിനസിന്റെ ഡിമാൻഡ്? What business is asking? Business is asking to the government to release some stimulus package so as to revive the consumption. ബിസിനസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ വേണം. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുള്ളൂ. So some stimulus package has to be allotted. നമ്മുടെ 20 lakh crore നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞ stimulus package അല്ല. That is, I don't want to discuss more about that. It is a bubble. പകുതിക്ക് മേലെ it was all bubble. So we need something to revive the environment, business environment. Some strong fiscal policies has to be there. Some real stimulus has to happen to the, very simply put, ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ എത്തിക്കണം, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ എത്തിക്കണം. That is what industry is expecting. That is what all the economists are saying, but unfortunately it is not happening. Okay. So ഇതാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്കാനിങ്ങും എൻവയോൺമെന്റൽ സ്കാനിങ്ങിന്റെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇവന്റ്സ്, ട്രെൻഡ്സ്, ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എല്ലാം ഇന്റർറിലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ. Then components of business environment. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ കമ്പോണൻസ്. നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടതാണ്. You have seen creditors, you have seen customers, you have seen government, you have seen what two more. Same സംഭവം തന്നെ. You are just classifying it into internal and external. And external we further classify into micro and macro. ഇനി internal environment എന്താണ്? Internal environment ഞാൻ പറഞ്ഞു, there is something called internal environment. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Value system, mission and objectives, organizational structure, corporate culture, quality of human resources, labor unions, physical resources and technological capabilities. ഇതൊക്കെ ബിസിനസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? What is business ultimate to the core? Excuse me a second, guys.
Okay. So ബിസിനസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? What is business to the core? Internally എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു? That is what is called internal environment. കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം, കമ്പനിയുടെ മിഷൻസ് ആൻഡ് ഒബ്ജectives, employees. These are all factors, the internal factors which affect the business environment. So അതാണ് internal environment. Now, what is called external environment? External environment എന്താണ്? നമ്മൾ കണ്ട സാധനങ്ങൾ, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ഗവൺമെന്റ്, കസ്റ്റമേഴ്സ്, ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ്. അതിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ. മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗവൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ്. മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ബ്രോഡർ, സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ബിഗർ. Government, of course, it is a bigger thing and it is, it has got a wider ramifications. മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ലെവലിൽ ബിസിനസിനെ കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ബിസിനസിന്റെ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ വരുന്നതിനാണ് മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. മൈക്രോയ്ക്കകത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി യു ഹാവ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ്, നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, നമുക്ക് സപ്ലയേഴ്സ്, ഇന്റർമീഡിയറീസ്, മിഡിൽ മാൻ, ഇവരെല്ലാം മൈക്രോ ലെവലിൽ വരും. മാക്രോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? എക്കണോമിക്, പൊളിറ്റിക്കൽ, ടെക്നോളജിക്കൽ, ഗ്ലോബൽ, അന്താരാഷ്ട്രപരമായ സംഭവങ്ങൾ, സോഷ്യോ കൾച്ചർ, ഡെമോഗ്രഫി, ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം, ആൾക്കാരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. These are all coming under macro environment of the external environment. External environment ന്റെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയ macro environment ൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം. സോ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് we will just see the definition and we will also see what is SWOT. Strength, weakness and opportunities. Internal environment. നമ്മൾ already പറഞ്ഞു. Elements existing within the organization like management, mission statements, leadership styles, organizational culture. മനസ്സിലാക്കുക, internal means something which exists within the organization. ബിസിനസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്, ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെയാണ് elements existing within the internal environment എന്ന് പറയുന്നത്. What is external environment? Elements existing outside the organization. ഓർഗനൈസേഷന്റെ പുറത്തുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് and that affect its functioning. ബിസിനസിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് external environment. It can be classified as micro and macro. നമ്മൾ കണ്ടു. That's it. Plain, simple guys. Moving on. SWOT. Strength, weakness, opportunities and threats analysis. എന്താണ് നമ്മുടെ strength? എന്താണ് നമ്മുടെ weakness? What is my opportunity and what is my danger? What is my threat? Definitions as such I have quoted. A strength is an inherent capacity which an organization can use to gain strategic advantage over its competitor. It's an inherent capacity. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള, എൻ്റെ ബിസിനസിന്റെ അകത്തുള്ള capacity which the organization can use to gain strategic advantage. എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി വെച്ച് എൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ മേൽ എനിക്കൊരു ആധിപത്യം, ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ ആ കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് ഐ വിൽ കോൾ മൈ സ്ട്രെങ്ത്. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? എന്താ, ഏത് ടോപ്പിക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെയർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? യു നോ ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ബിസിനസ്സിന് അറിയാവുന്ന കാര്യം, ഹൗ I can have a competitive edge over my competitors. That is called strength. An example of strength is the superior research and development skills which can be used for the new product development so that the company gains competitive advantage. Research and development way. ചില കമ്പനിയുടെ research and development is massive, state of the art research and development. We have Hyundai's research and development is unmatchable. Like, see, they have bought in Kona, the first electric commercial car in India. Why are they able to do it? Why? The thing is, they have a huge research and development wing which is their major strength. അതാണ് അവരുടെ inherent strength. അതുപോലെ എല്ലാ കമ്പനിക്കും അവരുടേതായ
strength കാണും. And what is weakness? A weakness is an inherent limitation or constraint which creates a strategic disadvantage. And the weakness, my weakness, ഏതാണോ എൻ്റെ subject which always is a pain point, so that is called a weakness. A weakness is an inherent limitation or a constraint which creates a strategic disadvantage. That is a disadvantage to the company. An example of weakness is over dependence on a single product line, which is potentially risky for a company in time of crisis. എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനേ ഉള്ളൂ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ കമ്പനി ചോക്ലേറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഫോർറൈഡ് ഇൻ ടു എനി അതർ ബിസിനസ്. If there is a situation, like Cadbury സംഭവിച്ചൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറി മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ they would have been wiped out. അവർക്ക് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട റവന്യൂ they were able to generate in some other chocolates, some other product lines. They have different product lines. So അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ആ റവന്യൂ മാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് they survived. Don't put all your eggs in one single basket എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? Same thing. So that is ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ it is a weakness for the company. അതുകൊണ്ടാണ് diversification is important എന്ന് പറയുന്നത്. Moving on, then SWOT. An opportunity is opportunity. And then opportunity is a favorable condition in the organization's environment which enables it to consolidate and strengthen its position. A favorable condition in the firm's external environment. ബാക്കി നമ്മൾ കണ്ട ആ പറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ആണെങ്കിൽ this opportunity and threats are something which is external, പുറത്ത് നടക്കുന്നതാണ്. An opportunity is a favorable condition in organizations. We call it external environment, which enables it to consolidate and strengthen its position. Environmental നടക്കുന്ന കാര്യം, which is a favorable condition, കമ്പനിയുടെ പൊസിഷന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Example of an opportunity is growing demand for the products or services that a company provides. ഒരു particular time, if you are like our sanitizer industry, the opportunity outside external environment തന്ന ഒരു opportunity for the sanitizer manufacturer. An example of an opportunity is growing demand. അവരുടെ demand കൂടുന്നത്, it's an opportunity for them. Then what is a threat? A threat is an unfavorable condition in the organization's environment which creates a risk for or causes damage to the organization. മറ്റേത് favorable condition ആണെങ്കിൽ it is the unfavorable condition. This is the unfavorable condition in the environment that creates some risk or damage to the organization. Unfavorable situation. For example, an example of threat is an emergence of a strong new competitor who are likely to offer stiff competition to the existing companies in an industry. The coming of Jio was a threat. So that is an unfavorable situation to other telecom operators. Okay, അപ്പോൾ ത്രെറ്റ് മനസ്സിലായി. So this is ഇത് നാലും കൂടെ കൂടുന്നതിനാണ് strength, weakness, opportunity and threat എന്ന് പറഞ്ഞ SWOT analysis. This is a way of seeing your business environment and figuring out what is your strength, weakness, what is your opportunity and what is your threat. So നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെഷൻ ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു guys. This is it. I'll just run you through what we have learned today. നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് ബിസിനസ് സർവൈവൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്, വാട്ട് ആർ ദി കേപ്പബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഫോർ ദി സർവൈവൽ, ദി എബിലിറ്റി ടു പ്രോസ്പർ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച്. We have also seen different constituents of business environment, പല constituents, characteristics. It is complex business environment is complex, dynamic, multifaceted and it has got far-reaching impact എന്ന് കണ്ടു. Business environment in the importance, it gets to give you an understanding of how to cash in on opportunities and how to go away from the threats. Then you have seen the response, the way of response, administrative response,
competitive response and collective response. The most common is, of course, it is administrative response. We have seen the environmental influences. എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ environment influence ചെയ്യാം ബിസിനസിനെ എന്ന് കണ്ടു. We have seen the Cadbury story. We have seen how the framework to understand the environmental influence. എങ്ങനെയാണ് this environmental influence ne നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. You have to first understand what is uncertain. You have to audit the environment, and you have to focus more on what is what can be more predicted. Then എന്തുകൊണ്ടാണ് environmental analysis? Why you are doing environmental analysis? Same thing, you can see what is an opportunity and what is a threat for you in future. അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. Then we have seen the purpose സെയിം തന്നെയാണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനെ യു ക്യാൻ എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ how it is going to impact your business. So that is the purpose of purpose of environmental analysis. And you have seen environmental scanning. Environmental scanning is nothing but you are looking into the environment and figuring out how it is going to impact my business decisions. You have seen the constituents, the factors of environmental scanning. You have seen which they are the events, threats, issues, and expectations. Then you have seen components of business environment. എന്തൊക്കെ കൂടുന്നതാണ് business environment എന്ന് കണ്ടു. Internal environment, external environment, categorization of business environment, and external environment നമ്മൾ further categorize ചെയ്തു, micro and macro. Then we have seen SWOT analysis, strength, weakness, and opportunity and threat. Okay guys, so ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നു. That's it for today. So until we meet next time, thank you. Bye. Good day.